Welcome back my dear students. السلام عليكم ورحمة الله يعطيكم العافية طلابي الأعزاء. Welcome back to my session. Today we are going to discuss unit 3. اليوم رح نناقش الوحدة الثالثة اللي هي module 3. طبعا هاي الوحدة زي ما انتم شايفين هي عنوانها science اللي هو معناها العلوم وتتحدث عن العلماء. It talks about scientists. تتحدث عن العلماء. خلينا نبدأ في اليونت مباشرة ونشوف الأشياء اللي راح نتعلمها في هاي اليونت. أول إشي طبعا we have a picture here and we have a question وعندنا سؤال موجود هون أمامنا. What can you see and what do you use this equipment for؟ طيب لما يحكي لنا مثلا what can you see إيش معناتها؟ What can you see يعني ماذا ترى؟ What can you see؟ طيب شو بنجاوب؟ شو بنحكي هالكلام؟ I can see bottles. I can see bottles. So I can say what؟ ممكن نحكي مثلا I can see. I can see for example bottles يعني زجاجات. Okay. Bottles. I can see chemicals. I can see chemicals مواد كيميائية. كيماويات مواد كيميائية. I can see chemicals. What do you use this equipment for؟ كلمة equipment معناها أدوات. كلمة equipment هاي الكلمة معناها إيش؟ أدوات. equipment يعني أدوات. تمام؟ أو معدات. أدوات أو معدات نسميها equipment. So what do you use this equipment for؟ I use it for doing experiments. بستخدمها لعمل التجارب. experiments تجارب مثلا chemical experiments, physical experiments, medical experiments تجارب كيميائية, تجارب فيزيائية, تجارب طبية. All of these are experiments. So what do you use this equipment for؟ في ماذا تستخدم هذه الأدوات؟ شو بتحكي له؟ I use this equipment for experiments. experiments معناها تجارب. I use this equipment for experiments. بستخدمها للتجارب. طيب ننتقل الآن to another question. Look at this picture. Okay, what is this famous scientist? Who is this famous scientist? من هي هذه العالمة المشهورة? Who is this famous scientist? Look at her. Do you know her؟ بتعرفوها هاي العالمة هاي؟ She is Marie Curie. Marie Curie. She is a famous scientist. What did she discover? What did she discover? ماذا اكتشفت؟ She discovered a cure for cancer. اكتشفت علاج للسرطان. A cure for cancer. And she discovered many things in chemistry and physics. واكتشفت أشياء كثيرة في الفيزياء والكيمياء. ننتقل للسؤال اللي بعده. What type of science is shown in this picture؟ يعني شو نوع العلم اللي موجود في هاي الصورة؟ Look at this picture. What type of science is shown in this picture؟ Type of science it is about chemistry. النوع العلم اللي هو إيش؟ chemistry. النوع العلم اللي هو إيش؟ chemistry. It's about chemistry. What other types of science are there؟ إيش الأنواع الأخرى اللي موجودة؟ What other types؟ لما يحكي لك what other types ما هي الأنواع الأخرى؟ types معناها أنواع. What other types of science are there؟ موجود. إيش الأنواع الأخرى الموجودة من العلم؟ We said chemistry. إحنا حكينا الكلمة chemistry. physics كمان عندنا الفيزيكس الفيزياء وهو علم رائع جدا. عندنا الميديسن. ميديسن علم الطب. طبعا ميديسن لها معنيين. ميديسن معناها دواء ومعناها طب. هنا معناها بدرسنا المقصود فيها ميديسن اللي هي الطب. إذن what type of science؟ نعيد السؤال مرة ثانية. What type of science؟ ما هو نوع العلم؟ لاحظوا السؤال، انتبهوا لطريقة السؤال. What type of science is shown in this picture؟ What type of science is shown in this picture؟ ما هو نوع العلم الظاهر لك في هذه is shown الذي يظهر في هذه الصورة؟ It is about chemistry. It's about chemistry. إنه عن علم الكيمياء. chemistry. طيب what other types؟ ما هي الأنواع الأخرى of science من العلم are there؟
إيش هي الأنواع الأخرى الموجودة من العلم. there are تحكي there are physics, medicine, also chemistry. physics, medicine يعني من العلوم الأخرى. So these are three questions about science. هاي طبعا أسئلة إثرائية مقدمة brainstorming حتى إيش ندخل في اليونت. أول شيء قبل ما ندخل في اليونت مزبوط خلينا نشوف الأوتكمز طلابي الأعزاء هي النتائج. يعني بعد ما ندرس هاي الوحدة شو هي المخرجات والنتائج اللي لازم أنت تحققها. outcomes يعني بعد ما تخلص الوحدة لازم تسأل نفسك شو لازم الأهداف. خلينا نشوف الأهداف مع بعض. الاوتكمز تريد عندنا هون تريد، خلينا نكبر لكم الصورة. تريد اوكي لحظة شوية هون نكبر الصورة مزبوط. اوكي تريد about famous scientists أن تقرأ عن علماء مشهورين. كلمة famous يعني مشهور، scientist علماء. تريد about famous scientists أن تقرأ عن علماء مشهورين. The Nobel Prize اللي هي جائزة نوبل. Nobel Prize جائزة نوبل طبعا هو عالم مشهور سموا هاي الجائزة باسمه. Scientific experiments تجارب. هاي كلمة experiments معناها تجارب. Scientific علمية. Scientific experiments تجارب علمية and universities in Jordan والجامعات في الأردن. كل هاي المواضيع بدك تقرأ عنها. So we are going to read about what? We are going to read about famous scientists. رح نقرأ عن علماء مشهورين. Nobel Prize اللي هي جائزة نوبل. Scientific experiments التجارب العلمية and universities in Jordan والجامعات في الأردن. Universities in Jordan. Nobel Prize, Scientific experiments and universities in Jordan والجامعات في الأردن. Famous scientists. هاي هي المواضيع التوبكس تبعات Unit 3. السؤال اللي بعده to listen to an interview أن تستمع إلى مقابلة. كلمة interview معناها مقابلة. about Alfred Nobel اللي هو اللي مشهورة الجائزة فيه. and fields ومجالات of science مجالات العلوم. fields معناها مجالات. field عندنا كمان مثلا بالفيزياء magnetic field المجال المغناطيسي. تمام. electrical field المجال الكهربائي. field معناها مجال. fields مجالات. fields of science مجالات العلم. to use vocabulary أن تستخدم الكلمات related to Nobel prizes اللي إلها علاقة. related to لها علاقة. related to معناها لها علاقة. to Nobel prizes لجوائز نوبل and science والعلوم. to talk about نتكلم عن annoying habits العادات المزعجة. Nobel prizes جوائز نوبل. science العلوم and experiments والتجارب كلها تتحدث عنه. to use the present continuous أن تستخدم المضارع المستمر. القاعدة في هاي اليونت طلاب الأعزاء هي قاعدة المضارع المستمر اللي هي باختصار is أو am okay أو are plus verb 1 plus ing إلى آخرها ing. مثلا I am playing football now. I am reading English now or at the moment. هاي طبعا اللي هي قاعدة المضارع المستمر. and state and dynamic verbs والأفعال اللي هي الثابتة والأفعال اللي فيها حركة. الأفعال اللي فيها حركة state and dynamic verbs وهذا موضوع مهم جدا لازم نعرفهم. شو هم الستيت verbs وشو هم الديناميك verbs. يعني مثلا I know أنا أعرف أو أعلم هذا بنسميه state verb. فعل state verb فعل ما بصير يدخل عليه ing. اوكي ما بيصير يدخل عليه الاي ان جي بسميه ستيت فيرب. دايناميك فيرب مثلا I eat or I am eating apples. لاحظ انت الايت دخلنا عليها اي ان جي فهذا بنسميه دايناميك فيرب. تستطيع انك تدخل عليه الاي ان جي لانه فعل بنسميه فعل في نوع من الحركه. اكشن فيربس فعل اكشن فيرب. to write about أن تكتب عن a Nobel Prize winner فائز. كلمة winner معناها فائز. win يفوز. كلمة win معناها يفوز وwinner معناها فائز. فائز بجائزة نوبل. شخص فائز بجائزة نوبل. a school project مشروع مدرسة. a paraphrase of an article إعادة صياغة لمقالة. and an experiment وتجربة. to edit أن تعدل. written work عمل مكتوب. for spelling يعني في إملاء. في عندك قطعة أو فقرة مكتوبة وفيها أخطاء إملائية هذا الهدف لازم تحققه. punctuate اللي هو الترقيم.
and clarity of ideas ووضوح الأفكار. طيب Unit 3 we have here 3 pictures. عنوان الوحدة اللي هو what is the title؟ إيش عنوان الدرس كامل؟ The Nobel Prize. The Nobel Prize اللي هي جائزة نوبل. The Nobel Prize جائزة نوبل. طيب خلينا نشوف. طبعا هون الجرامر بيحكي لنا the present continuous before you begin. طيب خلينا نطلع على السؤال الأول. Who are the scientists in the photographs؟ من هو أو من هم العلماء؟ Who are the scientists in the photographs؟ من هم العلماء اللي موجودين في الصور؟ What are they famous for؟ في إيش هم مشهورين؟ What are they famous for؟ هاي هم العلماء الموجودين أمامنا. خلينا ناخذهم بشكل أوضح. أوكي طلابي الأعزاء، خلينا ندرسهم صورة صورة ونشوف مع بعض مين those who are those scientists and what are they famous for. The first one we have here, this one is Sir Alexander. So this picture is about Sir Alexander Fleming. اسمه Sir Alexander Fleming and he is famous for وهو مشهور في إيش؟ famous for medicine. مشهور ب كلمة famous for يعني مشهور ب. يعني لما بيجي نكتب مثلا بدنا نكتب famous for معناها مشهور ب. famous نكتب هون famous for مشهور بإيش؟ medicine. He is famous for medicine. He is famous for medicine. Look at the second picture. خلينا نشوف الصورة اللي بعديها. Okay, this is a famous scientist. عالم مشهور. Who is he? He is Albert Einstein. Albert Einstein اللي هو ألبرت أينشتاين احنا بنسميه in English Albert Einstein. وهو famous for he is famous for physics وهو مشهور بالفيزياء. So who is this one? Who is this man? He is Albert Einstein. هذا هو العالم ألبرت أينشتاين. He is a famous scientist وهو عالم مشهور. He is famous for physics وهو مشهور بالفيزياء، مشهور بعلم الفيزياء. Next one we have this woman. Who is she woman? She is Marie Curie. Marie Curie هكذا ينطق اسمها Marie Curie and she is a famous scientist وهي عالمة مشهورة. She is famous for physics and chemistry. إذا طلاب الأعزاء الثلاث صور بدك تعرف أسمائهم and what are they famous for. يعني على القليلة بدك تحكي 3 جمل عن كل صورة. يعني الصورة this picture who is she? She is Marie Curie. Okay. She is a famous scientist وهي عالمة مشهورة and she is famous for physics and chemistry وهي مشهورة بالفيزياء والكيمياء. She is famous for physics and chemistry وهي مشهورة بالفيزياء والكيمياء. طيب قبل ما ندخل على الدرس كامل خلينا ناخذ الكلمات الجديدة طلابي الأعزاء. Look at this picture. This picture it's about Nobel Prize. Nobel Prize اللي هي طبعا جائزة نوبل وهي اسم noun. إيش معناتها بالإنجليش؟ An award طبعا هي جائزة given an award given تعطى to people للناس from all over the world من جميع أنحاء العالم for doing something very important لعمل شيء مهم جدا. يعني أي شخص any person in all over the world does an important thing بيعمل إشي مهم they give him a Nobel Prize. إشي مميز بعطوه جائزة نوبل. وهذا شكل الجائزة. هذا الشكل اللي موجود أمامنا طلاب الأعزاء هو شكل الجائزة Nobel Prize. Next one, look at this picture. What does this picture about? إيش الصورة هاي اللي موجودة أمامنا? What is it about? Can you tell me what is it about? يعني عن إيش الصورة هاي? It's about medicine. It's about what? Medicine. It's about medicine اللي هي معناها الدواء ومعناها هون بالضبط معناها الطب، علم الطب. تمام. medicine يعني إلها معنيين، معناها دواء وهون معناها إيش بدرسنا المقصود من المعنى اللي مطلوب منا معنى الطب. medicine اللي هي الطب. It's a noun. And if I ask you لو حكيت لك شو معناتها بالإنجليزي the study of how to treat or cure illnesses اللي هي دراسة كيف تعالج أو تتعامل مع المرض، كيف تعالج الأمراض. illnesses كلمة illnesses معناها أمراض. So what does it mean in English?
the study of how to treat or cure illnesses اللي هي دراسة كيف تعالج الأمراض. So this is medicine. Okay, and look at this picture. What's this picture about? What is it about? What is this picture about? It's about what? Look, I think this one is it's about physics. It's about physics. So this picture is about physics. Look, this physics. The whole picture is about physics. هي عن الفيزياء. So it's about physics. Physics. وهي طبعا noun. In English it means the study of matter. دراسة المادة. كلمة matter اللي هي المادة like heat مثل الحرارة, light الضوء, and sound والصوت. دراسة الحرارة والضوء والصوت. Heat, light and sound. Physics. وهي من العلوم الرائعة جدا. Look at this picture. What is it about, this picture? Look at these bottles. What is it about? It's about what? It's about chemistry. Chemistry. It's a noun, the study of materials and what they contain. اللي هي دراسة المواد وماذا تحتوي هذه المواد. The study of materials and what they contain. Contain بمعنى تحتوي. The study of materials. Look at this picture. It's about what? Economic sciences اللي هي العلوم الاقتصادية. كلمة economic sciences معناها العلوم الاقتصادية. طبعا هي noun اسم. معناها بالإنجليزي the branch اللي هو فرع. طبعا branch معناها فرع. The branch of social science فرع من العلوم الاجتماعية that deals التي تتعامل with the management مع إدارة of goods البضائع and services. And services اللي هي إيش؟ الخدمات والسلع. goods البضائع و services معناها السلع. إدارة السلع وهاي الأشياء بنسميها العلوم الاقتصادية. economic sciences العلوم الاقتصادية. Look at this picture. There are many books. It's about what? Literature. Literature اللي هي إيش؟ noun اسم. The work of writers اللي هو عمل الكتاب. عمل الكتاب such as مثل إيش؟ long stories القصص الطويلة and poems اللي هي إيش؟ الأشعار. Poems الأشعار. So long stories, poems, novels, all of these we call them what? Literature. كل هاي بنسميها literature. literature اللي هو الأدب. English literature الأدب الإنجليزي. Arabic literature الأدب العربي و French literature والأدب الفرنسي. So all of these we call them what? Literature. Literature معناها إيش؟ أدب. Literature يعني إيش؟ الأدب. Okay. طيب look at this picture. طلعوا على هاي الصورة. It talks about what? There are two hands and it's about what? It's about peace. Peace اللي هو السلام. It's a noun. A situation in which there is no war or fighting. يعني بيكون الوضع ما فيش فيه حرب وما فيش فيه قتال. بنسميها peace. معناها إيش؟ سلام. Peace. Okay. Look at this one. And it's about biology. It's about what? What is this picture? It's DNA. It's what? DNA اللي هو معناها الحمض النووي. DNA وهي اسم noun. A substance اللي هي مادة in the human body في جسم الإنسان that carries التي تحمل information معلومات. تحمل إيش معلومات؟ about عن how a person looks كيف يبدو الشخص. develops ويتطور etc. هاي اختصار etc إلى آخره. يعني هاي بنسميها شفرة الحمض النووي لها علاقة بالوراثة. DNA الحمض النووي بتحمل جميع المعلومات عن الإنسان وكيف سوف يتطور والأشياء كل الأشياء اللي تحصل معاه وكل الأشياء الوراثية تنقل في هاي الشفرة اللي هي إيش؟ DNA الحمض النووي. DNA. Okay, so these are the new vocabulary اللي هي هاي الكلمات الجديدة كلها طبعا اللي موجودة في الدرس الأول وليس في كل اليونت. الدرس الأول هاي الكلمات كاملة. اوكي خلينا نروح على السؤال الثاني. read the words اقرأ الكلمات in the box في الصندوق which can refer to Nobel prizes إلها علاقة بالنوبل برايز. check the meaning تحقق من المعنى of any words you don't know in the activity book, glossary or in a dictionary. خلينا نشوف الكلمات. عندنا Nobel Prize, medicine, physics, chemistry, economic sciences, literature, peace, DNA. شو اللي لها علاقة بالنوبل برايز؟ أول كلمة اللي هي طبعا medicine لها علاقة.
physics, chemistry, economic sciences, also literature. أيضا كمان عندنا peace، هاي إلها علاقة بالنوبل برايز، نوبل برايز. أوكي. Number 3, read and listen to the article. اقرأ واستمع إلى النص about famous scientists، عن علماء مشهورين. What famous scientists do you know؟ من هم العلماء المشهورين الذين تعرفهم أنت؟ Make a list and discuss it in pairs. اعمل قائمة بالعلماء المشهورين. خلينا أول إشي نستمع للنص مباشرة ونشوف كيف بدنا نحلل هذا النص كامل. All 3. Unit 3, page 26. Yes. Exercise 3. Super scientists. In the last 1,000 years, science has made much progress. In the past, Arab scientists like Abbas ibn Firnas and al-Zahrawi made several important discoveries. These great people of the past had a huge influence on different fields of human knowledge. Their work has changed our daily lives today. Nowadays, science is an international subject. In 1901 CE, a Swedish scientist called Alfred Nobel founded the Nobel Prize. Since then, there have been 6 Nobel Prizes every year. They are for medicine, physics, chemistry, economic sciences, literature, and peace. Since 1901 CE, there have been more than 700 Nobel Prize winners. Marie Curie was a Polish scientist. She was the first woman to win a Nobel Prize. In fact, she was the winner of 2 Nobel Prizes, for physics in 1903 CE and for chemistry in 1911 CE. Her great discovery was radium. In 1921 CE, German scientist Albert Einstein received the Nobel Prize for physics. He did important research into light and how it travels. The Scottish doctor Sir Alexander Fleming won the Nobel Prize for Medicine in 1945 CE. In 1929 CE, Fleming discovered penicillin, which is a very important medicine today. In 1962 CE, British and American scientists Francis Crick and James Watson won the Nobel Prize for Medicine. Together they found out more about DNA. It is DNA that makes each of us different. Okay, that's it. طبعا هاي النص كامل. اوكي خلينا نقرأ النص مرة ثانية. Super scientist يعني علماء، سوبر يعني عظيمين جدا، يعني وصلوا بدرجة العظمة والروعة. Super scientist علماء خارقون. In the last 1,000 years في 1000 سنة الماضية science has made much progress يعني أصبح يعني عمل تقدم كثير. كلمة progress معناها تقدم. In the past في الماضي Arab scientists العلماء العرب like مثل مين؟ عباس ابن فرناس and الزهراوي والعالم الزهراوي made عملوا several important discoveries اكتشافات. كلمة discoveries معناها اكتشافات. several important discoveries اكتشافات مهمة وعديدة. several كلمة several معناها عديدة. These great people هؤلاء الناس العظماء. These great people يعني هؤلاء الناس العظماء of the past من الماضي had كان لهم a huge influence. أيوة كلمة influence معناها تأثير، فلما نحكي a huge influence تأثير كبير. a huge influence معناها تأثير كبير. لاحظوا huge صفة وinfluence اللي هي noun. So this is adjective, this is noun. كان لهم تأثير كبير هؤلاء العلماء عباس ابن فرناس والزهراوي on على different fields. كلمة fields يعني مجالات. different fields مجالات مختلفة. different هي صفة وfields هي noun. different fields مجالات مختلفة of human knowledge من المعرفة الإنسانية. كلمة knowledge يعني معرفة. human knowledge المعرفة الإنسانية. their work عملهم has changed our daily غير. كلمة change يعني غير our daily lives today غير حياتنا اليومية اليوم. لاحظوا هنا هذا their يعني عملهم their work. عمل مين؟
the great people الناس العظماء. إذا عمل ال great people اللي هم مين هم المقصود فيهم؟ scientist. great people إذا there تعود على great people. Work has changed our daily lives today. Nowadays في هذه الأيام science العلوم is an international subject. هي موضوع عالمي. international معناها عالمي أو دولي. international subject. In 1901 في عام 1901 CE في الفترة الميلادية الحالية a Swedish scientist عالم سويدي called يسمى ألفريد نوبل اللي هو ألفريد نوبل أوجد the Nobel Prize. أوجد جائزة نوبل. Since then منذ ذلك الحين there have been 6 Nobel Prizes every year. 6 جوائز نوبل كل سنة. يعني كل سنة صاروا يعملوا 6 جوائز من جوائز نوبل. طيب they are for medicine. طبعا كلمة they على مين تعود؟ على Nobel Prizes. إذن كلمة they تعود على مين؟ على Nobel Prizes. they are for medicine وهي للطب. الجائزة الأولى تعطى للطب. physics الفيزياء. chemistry الكيمياء. economic sciences العلوم الاقتصادية. literature الأدب and peace والسلام. إذن كم جائزة عندنا؟ how many Nobel Prizes are there each year or every year؟ كم لو سألتك سؤال كم عدد الجوائز الموجودة كل سنة؟ راح تحكي لي there have been 6 Nobel Prizes every year. يوجد 6 جوائز. one of them they are for what؟ طبعا لمين تتوزع هاي الجوائز؟ medicine للطب. physics الفيزياء. chemistry الكيمياء. و economic sciences العلوم الاقتصادية. literature الأدب and peace. تمام. الآن عرفنا كم جائزة كل سنة بتوزع؟ 6 جوائز 6 Nobel Prizes. طب لمين بتروح هاي الجوائز؟ بتروح ل6 مجالات. ايش هم؟ medicine الطب. physics الفيزياء. chemistry الكيمياء. economic sciences. literature and peace والسلام. since 1901 CE منذ عام 1901. إذا لاحظوا هنا لو حكيت لك when was it اللي هي يعني اللي جائزة نوبل برايز when was it يعني متى كانت بدايتها؟ when was the beginning متى كانت البداية؟ since 1901 CE منذ عام 1901 CE. there have been more than 700 Nobel Prize winners. منذ ذلك الحين من عام 1901 من هذا التاريخ من وقت انطلاق الجائزة تمام لغاية الآن 700 جائزة يعني وأكثر يعني 700 جائزة 700 Nobel Prizes winners 700 فائز. كلمة winners معناها فائز. ماري كيوري was a Polish scientist. كانت عالمة بولندية. عالمة إيش بولندية؟ a Polish scientist عالمة بولندية. she was the first woman كانت أول امرأة to win a Nobel Prize تفوز بجائزة نوبل. يعني أول امرأة تفوز بجائزة نوبل. so who is she؟ ماري كيوري. in fact في الواقع أو في الحقيقة she was the winner يعني كانت فائزة بجائزتين of 2 Nobel Prizes يعني أخذت جائزتين for physics تمام for physics يعني للفيزياء in 1903 في عام 1903 CE اللي هو الفترة الميلادية and for chemistry وللكيمياء in 1911 في عام 1911 CE. هير طبعا كلمة هير تعود على مين؟ تعود على ماري كيوري. her great discovery اكتشافها العظيم was radium كان هو الإشعاع. طبعا إلى اكتشافات ثانية اكتشفت علاج للسرطان cure for cancer لكن الاكتشاف الأعظم إلها اللي هو راديوم تمام. فهي لها اكتشافات كثير اكتشافات في الفيزياء اكتشافات في الكيمياء واكتشافات في الطب يعني كمان cure of cancer اللي هو علاج للسرطان كمان اكتشفته ماري كيوري وهذا يشهد لها. ولكن الاكتشاف الأعظم إلها حسب النص الأعظم لها المشهورة في أكثر إشي her great discovery was radium اللي هو الإشعاع راديوم. وهو طبعا الراديوم كمان يستخدم في علاج السرطان اللي هو راديوم. كلمة راديوم اللي هو الإشعاع
راديوم الإشعاع طبعا هو يستخدم في علاج السرطان cure for cancer لكن المسمى له ما بيحكي لك مثلا cure for cancer her discovery was راديوم الإشعاع. طبعا الإشعاع يستخدم في علاج السرطان. In 1921 في عام 1921 CE الفترة الميلادية CE the German scientist العالم الألماني يا سلام ألبرت أينشتاين اللي هو مين هو ألبرت أينشتاين العالم الألماني ألبرت أينشتاين هذا العالم أوكي ألبرت أينشتاين وهو عالم ألماني the German scientist العالم الألماني ألبرت أينشتاين استلم the Nobel Prize for Physics أخذ جائزة نوبل في الفيزياء. He did important research عمل بحث مهم into light في الضوء and how it travels وكيف ينتقل. travels بمعنى ينتقل كيف ينتقل الضوء. إذن it هاي على من تعود على كلمة light into light and how it travels مين هو اللي بينتقل الضوء. The Scottish doctor Sir Alexander Fleming الدكتور أو الطبيب الاسكتلندي Sir Alexander Fleming فاز the Nobel Prize بجائزة نوبل for medicine في الطب in 1945 في عام 1945 CE. In 1929 في عام 1929 CE اللي هي طبعا نقصد فيها الفترة الميلادية Common Era Fleming اكتشف penicillin اللي هو البنسلين penicillin which is a very important medicine today والذي هو علاج مهم جدا اليوم. In 1962 في عام 1962 CE British and American scientists علماء بريطانيين وأمريكيين Francis Crick and James Watson won the Nobel Prize for Medicine فازوا بجائزة نوبل برايز للطب. Together معا وجدوا أو اكتشفوا found out كلمة found out يعني اكتشفوا more about DNA اكتشفوا كثير عن DNA تمام. It is DNA اللي هو الحمض النووي that makes each of us different الذي يجعلنا مختلفين لأنه في الشفرة الوراثية. إذن هنا هذا النص كامل طلاب الأعزاء تم شرحه هيك. طيب وطبعا ترجمناه كامل وهو يتحدث عن سوبر ساينتست علماء مشهورين. خلينا نشوف الأسئلة هون comprehension اللي هي questions. Read and listen to the article again and answer the questions. استمع وأقرأ النص مرة ثانية وأجب على الأسئلة. What do the words in bold refer to؟ على ماذا تعود الكلمات اللي موجودة في الدرس. لاحظوا هون الصورة هاي الصورة جائزة نوبل هذا شكل الصورة نوبل برايز. طبعا حكينا احنا كلهم شرحناهم اللي هم they الأولى هاي their تعود على great people اوكي وعندنا they الثاني تعود على هون عندنا اللي هي نوبل برايزز وكلمة it تعود على light كلمة it تعود على ايش على light. طيب how did science develop throughout the years كيف تطور العلوم خلال السنوات. Name the major discoveries and findings mentioned in the text. اذكر الاشياء الاكتشافات الاساسيه والمخرجات الاساسيه المكتشفات التي ذكرت mentioned in the text التي ذكرت في النص. اذا هاي طلاب الاعزاء اجابه السؤال الاول. there تعود على great people of the past اللي هم الناس العظماء من الماضي great people of the past اوكي great people of the past الناس العظماء من الماضي. السؤال اللي بعديه كلمة اللي هي موجودة بالسطر الثالث عشر 13 تعود على نوبل برايزز وهير تعود على ماري كيوري وعندك it تعود على كلمة لايت. السؤال الثاني many discoveries from the past influenced and changed our daily lives today. The four major discoveries الاكتشافات الأربعة and findings mentioned in the text are إيش هم؟ ماري كيوري's discovery of radium اكتشاف ماري كيوري للإشعاع. ألبرت أينشتاين's research بحث ألبرت أينشتاين into light في الضوء and how it travels. Sir Alexander Fleming's discovery of penicillin اكتشاف سير ألكسندر فليمنج للبنسلين and Francis Crick
Crick and James Watson's findings about DNA. هذا جواب السؤال الثاني طلابي الأعزاء. هذا جواب السؤال الثاني. طيب question number 3 السؤال الثالث. Which of the discoveries and findings mentioned in the text do you think is the most important? أيها تحس إنه أهم اكتشاف. Justify your answers وبرر إجابتك. إيش هو أهم اكتشاف؟ طبعا أهم اكتشاف طبعا suggested answers إجابة مقترحة على هذا السؤال. Suggested answers. I think that the findings about DNA اكتشاف ال DNA are the most important. هو أهم شيء. Because شو السبب؟ هذا justify. DNA carries genetic information لأنه ال DNA بيحمل المعلومات الوراثية. Genetic information. إذن هاي جواب السؤال number 3. Number 4. In your opinion برأيك what's the importance of giving a Nobel Prize for Peace? شو أهمية إنك تعطي جائزة نوبل للسلام؟ أهميتها I think it's important to have a Nobel Prize for Peace. بعتقد إنها مهمة للسلام because it motivates لأنها تحفز وتشجع people to work for achieving freedom. بتشجع الناس. أنت لما تعمل جائزة نوبل أنت بتشجع الناس. جائزة نوبل للسلام أنت بتشجع الناس على إيش؟ على إنهم يعملوا سلام وحرية. stopping war يتوقف عن الحروب and ending violence وينهوا العنف between countries. تمام. أنا لما عملت جائزة نوبل للسلام معناته الناس راح تتشجع على السلام والعمل الخير والعمل الصالح. work for achieving freedom يعملون للتحقيق الحرية. stopping war اللي هو توقف إيقاف الحروب. ending violence إنهاء العنف between countries بين الدول. السؤال اللي بعد اللي هو if you were to add a Nobel Prize for another field. تمام. إذا بدك تضيف كمان جائزة نوبل لمجال آخر for another field what would it be for? explain your choice. I would add it for literature. راح أضيفها لإيش؟ للليتريتشر. تمام. literature اللي هي معناها الأدب. تمام. literature اللي هي معناها إيش؟ الأدب. راح أضيفها لإيش؟ للأدب. literature. طيب ليش راح نضيفها للأدب؟ because I like writing stories. الجواب هون because خلينا نكتب لكم هون مثلا because I like writing stories. because نكتب هون because I like لأنني أحب writing. خلينا نمسح هاي writing stories. because I like writing because I like writing stories لأنني أحب كتابة إيش؟ القصص and novels. وبإمكانكم تضيفوا إجابة اللي بدكم إياها طلابي الأعزاء. هيك إحنا بنكون خلصنا درسنا هذا الدرس الرائع عن science and famous science. يعطيكم العافية طلابي الأعزاء and see you next time. Thank you very much for your great company. Thank you all.